Today we are going to discuss Unit 5. As always, we have two skills. Number 3, discussing relative performance, and number 4, describing capabilities and limitations. Number 3, discussing relative performance. Relative means something that always changes. Nisbi. Relative means nisbi. So, we are going to learn about words and phrases that we can use when we compare between the performance of a device after and before development or improvements that have been made. بنستخدم الكلمات اللي احنا هنتعلمها والتعبيرات اللي احنا هنتعلمها في السكشن ده هنتعلم ان احنا نستخدمها ازاي لما نيجي نقارن بين آلة او أداة، اي حاجة احنا كنا عاملينها وعملنا فيها تعديلات، عملنا فيها improvements، فبنقول ان هي كانت ايه وبقت ايه. التعبيرات والكلمات اللي هنستخدمها هتكون بتتكلم عن كده، ان احنا ازاي نقارن بين الآلة لما يحصل فيها improvement، فاحنا هنشوف هي كانت ايه وبقت ايه بنسبة ايه. Okay, so it's easy. We just have some words that we have to memorize and know the meaning of. Words and phrases to describe degree of difference. الكلمات اللي هتشرح اختلاف درجة الاختلاف. كانت ايه وبقت ايه. Word number 1, marginally. Marginally is the opposite of significantly. Marginally means an amount beyond the minimum necessary. Marginally يعني طفيف، يبقى التغير اللي حصل طفيف بنسبة صغيرة ما بين اللي كان واللي بقى عليه لما احنا عملنا improvements و developments. An amount beyond the minimum necessary. طفيف أقل حاجة، يعني الحد الأدنى احنا تخطيناه بحاجة بسيطة جدا. For example, if we work in a company and we said that the sales we want it to be 90%. عايزين المبيعات تعدي 90%. After a few weeks or a month, for example, we came and said, okay, we have achieved the target marginally at 90.1 or 90.2%. احنا تخطينا التارجت بتاعنا بنسبة 91 أو 92 أو حتى 91. We use marginally in this case. استخدمنا كلمة marginally لأن معناها طفيف، إن احنا تخطينا الحد الأدنى بنسبة قليلة جدا. Like in the sentence, sales were marginally better in November. Marginally يعني بشكل طفيف أفضل. The second word we have is significantly. Significantly equals importantly. كنا خدنا significantly قبل كده في الترم اللي فات، بس كنا واخدينها على أساس إن verb degree، درجة الحال أو درجة الظرف. كنا خدناها الترم اللي فات. هنا مختلفة لأن هنا مقارنة، لازم يكون مقارنة بين حاجة الآلة زمان والآلة بعد ما عملنا عليها تعديلات. Significantly means importantly، ملحوظ. Having or likely to have a major effect. يبقى التغيير اللي حصل كان تغيير ملحوظ بنسبة كبيرة. الفرق بين القديم والجديد ملحوظ. For example, in this sentence, last year's midterm exam for groups 1 and 2 was significantly different from each other. If you remember, in the last term, I've told you that your grades for the midterm for groups number 1 and 2 were totally different. كان الترم اللي فات الميد ترم كان جروبس 1 و2 كانت الدرجات فيهم مختلفة جدا، فكان التغير ملحوظ. So significantly different from each other. يبقى احنا في اللي فوق استخدمنا better. sales were marginally better، يعني احنا بنقارنها بحاجة اهو، بنقارنها بحاجة قديمة ما هياش لوحدها. وتاني حاجة بنقارن بين group 1 و group 2 were significantly different from each other. يبقى لما نيجي نستخدم الكلمات دي بتبقى في صيغة مقارنة بين اللي فات واللي بقى موجود عليه. Word number 3 is slightly. Slightly means somewhat. Slightly means to a small degree or extent. Slightly طفيف برضو. Let's see the sentence and then we're going to see what is the difference between marginally and slightly. The sentence says the children argued because one of the slices of the cake was slightly larger than the others. الأطفال اتخانقوا علشان حتت من الكيكة اللي كانوا بيقطعوها واحدة منهم كانت بشكل طفيف جدا أكبر من التانيين. تاني في هنا مقارنة برضو اهي، ما بنوصفش حاجة، احنا بنقارن. ايه بقى الفرق بين slightly و marginally؟ Marginally, as we said, means having or likely to have a major effect. No, sorry, marginally means طفيف. دي significantly.
marginally means that it would exceed the minimum by just a specific degree. هتعدي الحد الأدنى بدرجة بسيطة جدا. slightly معناها طفيف برضو، ولكن هي أكبر سنة من marginally. يبقى الاتنين نفس المعنى. ولكن marginally قريبة جدا من الحد الأدنى، يكاد يكون مفيش تغيير غير حاجة بسيطة جدا. slightly التغيير بسيط برضو بس أكتر من marginally شوية. Okay, is this understood? Okay. The next word we have is huge. Huge, of course, means to a great extent. Charlotte Bronte's novels were huge success compared to his sisters. الروايات بتاعت شارلوت برونتي كانت نجاح كبير جدا مقارنة بإخواتها. تاني هنا عملنا مقارنة برضه، لأننا لازم مش هنتكلم يا جماعة إن مثلا لما نيجي نقول إن 90% ساعتها تبقى huge and 2% is slightly or margin. No, we do not look at the numbers. لما نيجي نتكلم ما بنتكلمش على الأرقام. أنا ماليش دعوة الرقم كبير ولا صغير، أنا ليا دعوة بالمقارنة. For example, if we have a student, this student always gets 2 out of 10 in the exam. على طول بياخد 2 من 10. This time he was a little better, so he took 4 out of 5. 4 من 10. 4 من 10 دي لسه ما زالت نص العشرة. 4 من 10 هي نص العشرة، وهي تعتبر بالنسبة له ده إنجاز. فساعتها لما نيجي نقول هو عمل إيه، هنقول his grades has improved hugely or significantly. It has hugely improved. هنستخدم huge مش هنستخدم، بالرغم ان الدرجة ما زالت قليلة، ولكن انا بتكلم عن الحاجة اللي كانت عليها والحاجة اللي بقت عليها. فاحنا هنا ملناش دعوة بالرقم كبير ولا صغير، ان احنا لينا دعوة بالوجه المقارنة نفسه. Okay. The second word we have is certain, which equals moderate. يعني متوسط، محدد، معين، بعض. Moderate or fixed. ما هياش it's not to a small extent or degree. It's not to a huge degree or significant extent. لا هي لدرجة كبيرة تطور ولا هي لدرجة قليلة تطور، هي في النص. certain. Number 3 we have substantially, which means considerably. Substantially here means to a great or significant extent. Considerable in importance, value, degree, amount. Substantially يعني لدرجة كبيرة. التطور اللي حصل لدرجة كبيرة. Like in the sentence. أنا كمان ما قرأتش بتاعة certain. Okay, there has been a certain delay in the schedule. حصل تغير محدد معين في الجدول. فهنا هو متوسط، لا كبير ولا صغير. Substantially بقى the quality of the materials has substantially improved. الجودة بتاعة المواد المستخدمة تطورت وبقت أفضل بدرجة كبيرة، substantially. The next word we have is considerable. It also means significant. Is a writer of a considerable influence upon his readers. Considerable نفس الموضوع برضه بتاعت substantially. Considerable and important. Value, degree, or amount. يعني لدرجة كبيرة، هو كاتب لدرجة كبيرة عنده influence upon his readers. Can you please mute your phone when speaking? So he is a writer of a considerable influence upon his readers. Like Shakespeare. Shakespeare, if you know Romeo and Juliet, it's a fiction. دي خيال، أدب. But in Italy, you can see that there is actually a house for Juliet that lovers go to if they want someone to console them about their life and so on. في بيت كده في إيطاليا مسمينه إن ده بيت جولييت، نفس اللي كان في القصة، مع إن ده مش حقيقي بس هم عملوه. فconsiderable معناها considerable in importance, value, degree or amount. لحد دلوقتي مفهوم يا جماعة؟ كده احنا خلصنا السلايدز، انتقل للتمارين. تمام، يبقى لازم ناخد بالنا ان الكلمات دي احنا ملناش دعوة بالدرجة. ما نقولش دي 2% لا يبقى كده slightly او marginally، ملناش دعوة. احنا لينا دعوة بالمقارنة، كانت ايه وبقت ايه.
Now let's move to the exercises. Discussing relative performance. A. In pairs, discuss the advantages and disadvantages of air and high-speed rail travel. Focus on trips of between 500 kilometers and 1500 kilometers, the journey length over which planes and trains often compete for the same passengers. What he wants from this question is the following. He wants us to say, what do we think about planes and trains? What do you think is best? I need someone to answer this question. تفتكروا ايه الأفضل الطيران بيه؟ الطيارات ولا القطر؟ ايه هي الادفانتجز في البلينز and trains وايه هي الديسادفانتجز؟ I want someone to answer. Yes? Okay, what are the advantages of planes? What do you think? Okay, and what about trains? Is there anything special about trains? Is it in any way or another better than planes? No, no one knows? Okay, planes are faster than trains. This is what we know. الطيارات بتبقى أسرع من القطر. Planes can travel with a ground speed of 800 kilometers per hour. Ground speed means an aircraft's speed relative to ground. السرعة بتاعت السرعة مقارنة بالسرعة بتاعت المواصلات اللي تبقى موجودة على الأرض مش اللي بتطير في الجو. Okay, okay, let's see what is the difference now. What are the advantages and disadvantages of trains and planes? Trains can travel at just for over 300 kilometers per hour. نشوف كده ايه الأحسن لما نيجي نستخدم القطر. When the destination from one city to the other, it is better to use railway since they connect city centers and not like outskirts airports. لما نكون بنسافر من مدينة للتانية مش من دولة للتانية الأفضل إن احنا نستخدم القطر. ليه؟ لأن القطر بيبقى موجود في السنتر بتاع السيتي، بيبقى موجود في وسط المدينة، إنما الايربورتس المطارات بتبقى موجودة بره المدينة أساسا في منطقة ما فيهاش سكان كتير، فبالتالي بنضطر نسافر مسافة علشان نوصل للمطار، فده بياخد وقت. Another thing that is not very good in planes. Time to check in for planes is much more than of trains. You have to wait in line to get your bags checked. You have also to check your tickets and all these things. لما نيجي نكون مسافرين بالطيارة بيبقى فيه check in، يفضلوا يشوفوا الشنط، يفضلوا يشوفوا التيكتس وهكذا، فده بياخد وقت. But in trains you just cut the ticket and you go on. بتقطع التذكرة وتركب على طول. And another thing also is that planes tend to delay. Since planes have a specific time to take off, they cannot make all the planes take off at the same time. ما ينفعش يخلوا طيارات كتير تطلع في نفس الوقت. فلو كان في صيانة مثلا طيارة ممكن يأخروا الطيارات اللي بعدها على. So this is one thing that is bad also about planes. That's why a distance, as in the question, from of 500 kilometers per hour to 1500 kilometers is shorter in trains than in planes. So small distances is better than in trains than in planes. لما نكون مسافة المسافة قصيرة القطر بيبقى أحسن من الطيارة. But overall planes are faster than trains. الطيارات بتبقى أسرع من القطر. Okay, now 5B. Read the extract from an article about transport in a popular science and technology magazine and answer the following questions. We are going to read the questions first because you're the ones who are going to answer. انتوا اللي هتجاوبوا. فاحنا هنقرأ الأسئلة الأول. Number 1. What factors should be considered in the comparative analysis described? Comparative analysis معناها تحليل مقارن. Because here in this article they compare between trains and planes. بيقارنوا بين القطر والطيارة ايه الأفضل. فهو هنا بيقول ايه هي العوامل اللي استخدمت واللي اتحطت في الاعتبار لما جينا نعمل التحليل المقارن ده. Number 2. What is the purpose of the comparative analysis?
احنا ليه عملنا تحليل المقارن ده؟ Number 3. What suggestions is made about Europe؟ اتكلموا قالوا ايه عن اوروبا؟ او قالوا اقتراح ايه عن الناس اللي موجودة في اوروبا؟ Okay, so let's read. Speed, convenience, efficiency, and environmental friendliness. 4 factors with which to assess the relative effectiveness of different long-distance mass transport solutions for passengers. 4 factors with which to assess. Assess means evaluate. يبقى دي ال4 عوامل اللي احنا بنقدر بيها اللي احنا بنتكلم عنه. اوكي. technology لسه كمان نقول الباقيين. so speed السرعة معروفة. convenience is the proceeding without difficulty. functioning without difficulty. الملائمة يعني ان الآلة دي او وسيلة المواصلات دي نقدر نركب فيها من غير اي مشاكل ومش هيحصل فيها مشاكل واحنا ماشيين ولا حاجة. so convenience معناها ملائمة. proceeding without difficulty. efficiency is the quality الكفاءة. okay. Technology, the key criterion in determining what transport solutions are available, and distance, the main consideration when categorizing routes. عندنا حاجتين بنبص لهم لما نيجي نختار وسيلة المواصلات اللي احنا هنركبها. Technology and distance. Technology is how technologically developed this mass transportation is. And the key criterion here means the thing that we rely on when we want to evaluate something. المنهجية اللي احنا بنتبعها لما نيجي نحدد حاجة. And of course the distance. What is the distance? Like we said in 5A, that from 500 kilometers to 1500 kilometers it is best to use trains. يبقى المسافة هي اللي بتحدد بقى. لو كانت المسافة طويلة هنختار ايه؟ لو كانت المسافة قصيرة هنختار ايه؟ Now let's continue. Blend these variables together in varying quantities and you have a model for calculating the optimum way of moving people. Blend together means bring together or mix together. يبقى نجمع الحاجتين دول اللي هما technology والdistance في أي mass transportation and we have the optimum way of moving people. Optimum means the best. أفضل طريقة علشان الناس تتنقل من مكان للتاني. On a European scale, whichever way you mix the various criteria, the most advantageous way of getting people around the whole of the continent seems to be high-speed electric trains. Is this article understood? فاهمين يا جماعة الارتكل ده؟ لا ردوا بسرعة. نعم؟ مش عارفين ايه؟ مش عارفين ايه يا جماعة؟ فاهمين؟ بتكلم عن ايه ولا مش فاهمين؟ قلنا European scale يعني بالنسبة بقى لأوروبا لو جينا نقارن بين كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده speed, convenience, efficiency أو technology و distance لما نيجي نختار وسيلة المواصلات اللي احنا نستخدمها عشان نتنقل من مكان للتاني فهم شايفين إن أفضل وسيلة مواصلات في أوروبا عشان نتنقل بين القارة دي هي الهاي سبيد electric trains. And not just because it's a small continent, and it's not small. Europe is not small, but also because the technology there. The technology is so developed. Yeah, and also the technology. ما احنا طبعا لو جينا نقارن مثلا في أفريقيا هنا تكنولوجيا مين؟ يعني مستحيل. Okay, so how about you try to answer the questions? Number 1, what factors should be considered in the comparative analysis described? Yeah, yeah, speed, which means السرعة, convenience, proceeding without difficulty, الملائمة, efficiency, the quality, الكفاءة, and environmental friendliness. هل المواصلات اللي احنا بنستخدمها دي بتضر بالبيئة ولا لا؟ Number 2, what's the purpose of the comparative analysis?
Yes. Yes. Yes, well done. So it is to know the optimum way of moving people, like said in the article. عشان نشوف أفضل طريقة للتنقل. Number 3. What suggestion is made about Europe? Yeah, that it is best to travel by high-speed electrical trains. إن أفضل طريقة مواصلات هي ال high-speed electrical trains. Now see, in this article we have some words that have the same meaning of 1, 2, 3. Number 1, standard by which you judge something. What is the word that means this phrase? إيه هي الكلمة اللي معناها كده؟ Standard by which you judge something. موجودة في convenience. أنا قلت معناها الملائمة. No. أنا قلت معناها، قلت الكلمة دي، قلت هي المنهجية اللي احنا بنستخدمها لما نيجي نقدر حاجة. إيه هي No. Okay, I'll say it. Number 1, standard by which you judge something. أساسي عن التقدير نفسه. ولكن ايه هي المنهجية اللي احنا بنستخدمها لما نيجي نحكم على حاجة؟ I said it is the criteria. No, criterion. Criterion. لما نتكلم عن technology قلت technology is the key criterion in determining what transport solutions are available. قلت ان الكرايتيريون هي المنهجية اللي بنستخدمها لما نيجي نحكم على حاجة. يبقى standard by which you judge something is criterion. Okay. Number 2. Fact or situation which influences the result of something. وحدوه. Fact or situation which influences the result of something. حاجة، العامل اهو، قلت اسمها بالعربي اهو، العامل اللي بيغير نتيجة حاجة. عامل يعني ايه؟ Yes, factor. Very good. So number 2 is factor. يبقى ايه الفرق يا جماعة من الكرايتيريون والفاكتور؟ الفاكتور عامل، الكرايتيريون هي المنهجية، هي the big umbrella. The big umbrella is the criterion. Okay? The factor is the things that we put under this umbrella. يبقى criterion هي المنهجية اللي احنا بنتبعها. الفاكتور هي العوامل بقى اللي احنا بنستخدمها علشان نتبع المنهجية دي ونشوف الحاجة اللي احنا بنحكم عليها كويسة ولا لا. Understood? Understood. Number 3. Number, amount, or situation which can change. Look in the article and give me the word that means this. Number, amount, or situation which can change. متغير. Yes, variables. Very good. 6A, it's not with you. 6A مش معانا, but we are going to talk about it so we should know some things about it. TGV. What do you know about France's high-speed train? The TGV. What is its normal operating speed? What is the approximate length of the train? في نوع قطر اسمه TGV فرنسي. عايز يعرف سرعته وعايز يعرف الطول بتاعه قد ايه. Most TGVs reach 300 kilometers per hour. بيوصلوا سرعة 300 كيلو متر في الساعة. Newer models run at 320 kilometers per hour. بيوصلوا 320 كيلو متر. المودلز الجديدة. in certain tracks. على قضبان مختلفة. مش في كل الأحوال بيوصل ل 320. في مناطق بيكون 320 وفي بيبقى 300 عادي. Most trains are approximately 200 meters long. أغلب القطارات بتبقى طولها 200 متر. Okay, leave B. Now we have C. Of course, when I record the section for you, I usually show you the script, the audio script. But now I would not be able to do it. So I would just say it and you hear and try to answer the questions. أقول وأنتم مش هتشوفوا الأوديو سكريبت.
تدريب على الليسننج now. نشوف الليسننج سكيلز عندكم عاملة ازاي. But first, let's read the questions. Andre, a consulting engineer specializing in rail technology, is talking about the TGV World Speed Record. Listen to the talk and answer the following questions. Rail engineer specializing in rail technology. Rail means a line of bars laid on the ground as a railway track. rails اللي هي القضبان اللي محطوطة على القطر اللي بتستخدم كمسار للريلواي، مسار للtransportations that use this. That is why trains are called rail transport. القطر اسمه rail transport لأنه بيمشي على قضبان. So, rail transport is a means of transferring passengers and goods in wheeled vehicles running on rails. Now let's see the questions. Number 1. Overall, how heavily modified was the train? عايز يعرف من الحكي والشارع. Okay. So number 2. How long was the record-breaking TGV? عايز يعرف طول القطر. Number 3. Why was some of the work So again, number 3. Why was some of the body work modified? هم غيروا شوية في الهيكل بتاع القطر، فهم غيروا في الهيكل ليه؟ Number 4. Why was the diameter of the wheels changed? ليه القطر بتاع العجلة اتغير؟ كبروه قللوه ليه اتغير؟ This is what we want to know. So I'm going to start reading. Focus, ركزوا. The record speed exceeded the standard operating speed by a huge margin. It was 80% faster at its peak. So you would imagine that the TGV used for the record run was heavily modified. In fact, that wasn't really the case. The train was modified to a certain extent, but with a few exceptions. It was essentially just an ordinary TGV. As you can see from the slide, one of the biggest differences was that the modified train was significantly shorter. In order to make it lighter, it was a 50% reduction in length, down to 100 meters, compared with a 200-meter standard length. The coaches being pulled were perfectly standard. The only differences was that some of the seats had been removed to make way for all of the monitoring equipment that was carried on board. And some changes were made to the bodywork to make it slightly more aerodynamic, which meant the drag coefficient was reduced by 1500%. By 15%. The wheels in the modified train were marginally bigger than the standard size. The diameter was increased by 19% in order to reduce the speed of revolution, to limit friction and centrifugal force. And the power of the electric motors was substantially higher than the standard units, boosted by 68%. But none of the changes was fundamental. So my point is, standard high-speed trains can be made to go faster by a considerable amount. That's it. Is it understood? Can you answer the questions? عرفتوا إجابات الأسئلة يا جماعة اللي موجودة؟ Hello? Yes, I'm recording. على فكرة كده هتبقى فضايح بين دفعتكم، انتوا مش عارفين تجاوبوا. عشان ده هيتسجل. نعم؟ Yeah. Yeah. I read the script and I want you now to answer the questions. Number 1. Overall, how heavily modified was the train? هو قال إن هما عدلوا في القطر ده قد إيه؟ يعني بدرجة كبيرة ولا بدرجة قليلة ولا بإيه؟ هو إيه اللي number 1؟ لو ما فيش اختيارات يا جماعة. أنا قرأت الأوديو سكريبت. المفروض إن أنتوا سمعتوا أنا قلت إيه وهتجاوبوا. So again, number 1, what would it be?
what ايه اللي ما ظهرش عندك يا باشمهندس؟ يا جماعة دي listening، انتوا المفروض بتسمعوا وبتجاوبوا. فانا قلت، انا قرأت السكريبت، فانتوا المفروض من اللي انتوا سمعتوه تجاوبوا. اتفضل يا باشمهندس، اللي حضرتك كنت بتجاوب، حضرتك قلت الإجابة ايه؟ 1. How heavily modified was the train؟ طيب جاوب. Yes, okay. Okay, wait. Yeah, very good. So number one, it is not much. The changes were not fundamental. This is what he said. It was an ordinary TGV. كان قطر عادي جدا. ما كانش فيه تغيرات مهمة ودرجة كبيرة. Number two, how long was the record-breaking TGV? Yes. هو السؤال الثاني. How long was the record-breaking TGV? Yeah, 100 meter. Number three, why was some of the bodywork modified? Yes, very good. To make it slightly more aerodynamic. What does aerodynamic mean? Aerodynamic هي ديناميكا الهواء. The interaction between the air and the solid object air flies around. التفاعل اللي بيحصل بين الهواء وبين الجسم الصلب اللي الهواء بيدور حوله وبيطير حواليه. Of course aerodynamic ديناميكا الهواء بتأثر على الترانسبورت، بتأثر على العربية، بتأثر على العجلة، بتأثر على القطر، على الطيارة، بتأثر على كله. بتقلل من السرعة. فبالتالي the shape or the design of the body of the train, car, plane, anything would determine to what extent it is aerodynamic. الهيكل بتاع الطيارة أو القطر أو العربية هيحدد إلى أي مدى الطيارة أو القطر ده aerodynamic. The more aerodynamic it is, the faster it goes. And of course, the less fuel it uses, because the air passes over it more easily. الهواء مش بيعيق حركتها كتير، يبقى كل ما كانت الاير او البلين او الكار دي more aerodynamic، ديناميكا الهواء عندها عالية، هتبقى بتمشي أسرع وبتستخدم وقود أقل. لأن ال interaction between the air and the solid objects of the plane or the train is not to a great extent. مفهومة الحتة دي؟ يبقى تمام. يبقى عشان كده why was some of the bodywork modified؟ غيروا الهيكل ليه؟ to make it slightly more aerodynamic، عشان يبقى أسرع. فهم غيروا في الهيكل عشان يخلوها ديناميكية أكتر. Number 4, why was the diameter of the wheels changed؟ تمام. واحد نسمع أول، حد يسأل يقول الأول. أوكي، مين تاني؟ what؟ تمام، إجابات تشكر وتمام. نقول بقى الإجابة اللي هتبقى دقيقة شوية. كله صح يا جماعة. to reduce the speed of revolution، علشان يقللوا السرعة بتاعة الدوران بتاعة العجل. and number 2, to limit friction and centrifugal force، يقللوا الاحتكاك وال centrifugal force. centrifugal force يعني قوة الطرد المركزي. do you know the centrifugal force؟ عارفين ايه هي قوة الطرد المركزي دي؟ ايه هي؟ okay, what is it؟ بتعمل بتعمل ايه؟ تجذبه؟ ما هي قوة الطرد دي بتجذب ولا بتعمل ايه؟ yes, very good. So the centrifugal force قوة الطرد المركزي drives the object away from the center.
Like for example, if you are holding a ball with a rope، لو احنا ماسكين كده كورة وفيها حبل and we are orbiting around it. We are orbiting around ourselves with it. عمالين نلف حوالين نفسنا بيها. How would we feel؟ هنحس بإيه ساعتها؟ لما تكون ماسك كورة بحبل وعمال تلف حوالين نفسك وتخليها تدور كده. بغض النظر عن ان انت هتدوخ، ايه تاني؟ ايوه هتحسي. تمام، هتحسي ان انت هبل، دي حاجة برضه. الكورة هتبعد زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس. هنحس ان الكورة we are going to feel that the ball is pulled from you. كأن الكورة بتتجذب منا كده، كأن حد بيشد الكورة مننا. ليه؟ لأنها بتبعد عن المركز، هي دي قوة الطرد المركزي. That's why in trains the rails or the what is it؟ اللي هي العجل بتاع القطر بتبقى مخروطية شوية، مخروطية الشكل. محيط الجزء الداخلي من العجلة بيكون أكبر من الجزء الخارجي. ليه؟ لأن لما القطر يجي يلف قوة الطرد المركزي دي هتخلي العجلة الخارجية للجزء الصغير والداخلية للجزء الأكبر. فلو كان العكس صحيح القطر وهو بيلف هيقع. في مغلب الأحوال ساعات بيحصل طبعا تصادمات في القطر وممكن القطارات بتقع كده كده بالذات في مصر يعني، ولكن ده اللي بيحصل، إن عجلة القطر تبقى مخروطية شوية، إن الجزء الداخلي محيطه بيبقى أكبر من الجزء الخارجي عشان لما تيجي تلف ده بيعكس مع ده، فالقطر يعرف يلف من غير أي مشاكل. So this is the centrifugal force. يبقى number 4, why was the diameter of the wheels changed? To limit friction and centrifugal force and to reduce the speed of revolution. علشان يقلل من قوة الطرد المركزي ويقلل من سرعة الدوران. Number D. We have here some percentages. عندنا شوية percentages كده. Plus 68%, plus 19%, minus 15%, minus 50%, and plus 80%. We're going to listen again. هنسمع تاني. And see, we have here maximum speed, chain length with coaches. Yeah, these coaches دي مش اللي هي بتاعت الكورة. coaches دي اللي هي المقصورات بتاعة القطر، العربيات بتاعة القطر. aerodynamic drag, diameter of wheels and motor power output. هنسمع تاني علشان نشوف كل كلمة من دول. الماكسيمم سبيد السرعة، والترين لينث اللي هو طول القطر، الايرودايناميك دراج هذه ماكينة الهواء، والقطر بتاع العجلة، والموتور باور اوتبوت، كل دول كانوا بنسبة كام. هنسمع تاني ونشوف كل واحدة من دول كانت نسبتها كام. Okay, are you ready? Please focus. Are you ready? I asked the question. The record speed exceeded the standard operating speed by a huge margin. It was 80% faster at its peak. So you would imagine that the TGV used for the record run was heavily modified. In fact, that wasn't really the case. The train was modified to a certain extent, but with a few exceptions. It was essentially just an ordinary TGV. As you can see from this slide, one of the biggest differences was that the modified train was significantly shorter. In order to make it lighter, there was a 50% reduction in length, down to 100 meters, compared with a 200-meter standard length. The coaches being pulled were perfectly standard. The only differences were that some of the seats had been removed to make way for all of the monitoring equipment that was carried on board. And some changes were made to the bodywork to make it slightly more aerodynamic, which meant the drag coefficient was reduced by 15%. The wheels on the modified train were marginally bigger than the standard size. The diameter was increased by 19% in order to reduce the speed of revolution, to limit friction and centrifugal force. And the power of the electric motors was substantially higher than the standard units, boosted by 68%. But none of the changes was fundamental. So my point is, standard high-speed trains can be made to go faster by a considerable amount.
Now answer the questions. Number one, maximum speed. What is the percentage of it? Very good. Plus 80%. Train length. Yeah. Minus what? Minus what? 15 or 50? 15 يعني ايه بالعربي؟ القطر كان 200 متر بقى 100. Yeah, minus. Yes, very good. Aerodynamic drag. Please. Yeah, minus 15%. Very good. Diameter of wheels. Yeah, plus 19%. And the motor power output? Yes, plus 68. Now move to E. All of this is from the audio script. كل ده من اللي احنا سمعناه. احنا دلوقتي لسه ما حليناش حاجة من السلايدز اللي احنا خدناها. هنشوف هو قال ايه. Complete the following sentences from the talk by underlining the correct words. Number one, the record speed exceeded the standard operating speed by a tiny or huge margin. Huge. Yeah. Number two, the train was modified to a certain or considerable extent. Certain. Number three, the modified train was significantly or slightly shorter. تاني يا جماعة القطر كان 200 تبقى 100. أيوة significantly slightly دي يعني طفيف يعني نقصنا 2 متر ولا حاجة. تمام يبقى 3 significantly. Number 4, changes were made to the bodywork to make it slightly or much more aerodynamic. Yes, slightly more dynamic. This is what he said. هو ده اللي قاله. Number 5, the wheels on the modified train were marginally or substantially bigger. Substantially. Yes, marginally. Very good. Number 6, the power of the electric motors was marginally or substantially higher than the standard units. Yes, substantially. 7, standard high-speed trains can be made to go faster by slight or considerable amount. Yeah, considerable. Yeah. Now this is the one that we are going to use what we learned from the slides in. F. Rewrite the following sentences to describe the modifications that were made to the TGV for the record attempt. Use the phrase in exercise 6E to replace the words in bold. الكلمات اللي احنا خدناها في السلايدز دي هنستخدمها علشان نبدل بيها الكلمات والphrases اللي موجودة بالبوك. Number 1, the supply voltage and the catenary cables had to be increased from 25,000 to 31,000 volts. Catenary cables are the electrical cables that are used to transmit electrical energy to electric trains. القطر اللي بيبقى بالكهرباء بيبقى السلك المتوصل بيه هو ده. هي دي الكاتينري كيبلز، السلوك اللي تبقى القطر الكهرباء متوصل بيها اللي بيمشي عليها اللي بتمده بالطاقة. يبقى احنا عندنا number 1 from 25,000 to 31,000. So which word are we going to use? Okay, very good. Significantly. Significantly and considerable also has the same meaning, but we are going to use considerable because this is what the book says. So considerable amount. Considerable نفس معنى significantly مش هتفرق. عايزين تحلوها كده حلوها، عايزين تحلوها كده حلوها. So had to be increased by a considerable amount. Number 2, to limit oscillation, the tension of the catenary cables had to be increased by 60%. Oscillation means the movement. To reduce the movement when the train moves علشان القطر وهو بيتحرك الناس ما تبقاش جوه عمالة تتهز كده فبيقل من الحركة. Oscillation يعني الحركة. The tension معناها stretch tight.
شدوا الكيبلز دي على اخرها كده علشان يمنع اي حركه للقطر. So it has been increased by 60%. What? Yes, well done. Substantially by 60%. So substantially. Number 3. On some curves, the camber of the track had to be increased by a few centimeters. The camber اللي هي حدوب العجلة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها المخروطي والحاجات دي. The slight sideways inclination of the front wheels. So what is it gonna be? By a few centimeters. By a few centimeters. تمام. نختار بقى ايه؟ marginally ولا slightly؟ فاكرين لما كنا في ثانوي خدنا هي marginally قريبة من الحد الأدنى ما هياش أقل، يعني هي ممكن تكون أكبر سنة. slightly أكبر منها بأكتر. تمام. by a few نشوف بقى هتبقى ايه. a few احنا كنا بناخدها في ثانوي. ايه الفرق بين a few و few؟ لا، زي ما كنا بناخد a few and few و a little و little. كان بيبقى ايه الفرق؟ yes very good. قليل ويكفي وقليل لا يكفي. ف a few قليل يكفي. marginally مش احنا قلنا انها قريبة قوي من الحد الأدنى فهو يكفي، فهنستخدم marginally. slightly لو كانت few موجودة كان زماننا ما استخدمناش لا دي ولا دي، كان زماننا بقت حاجة أقل كمان. so by a few we're going to use marginally. قريب جدا من الحد الأدنى، طفيف أكبر منها بسنة صغيرة كده، حصل تقدم وتطور بس سنة قد كده على الحروف. يبقى a few centimeters is going to be increased marginally. Number 4. The 574.8 kilometers record beat the previous record set in 1990 by 59.5 kilometers per hour. هنستخدم ايه؟ يا جماعة انتوا بفكر كأن الزوم فصل اتكلموا. اوكي، انت قربت من الإجابة considerably، يعني بدرجة ملحوظة. هنخليها huge بقى. by a huge margin. The previous record was beaten by a huge margin. huge margin ليه؟ احنا قلنا ان احنا لما نيجي نستخدم الكلمات دي ملناش دعوة بالرقم اللي اتحط ايه، احنا لنا دعوة بالمقارنة لما تكون ايه وبقت ايه. الريكورد اللي احنا عارفينه لما يكون مثلا فيه رقم قياسي، هل الشخص اللي بيكسر الرقم القياسي ده بيكسره بحد اكبر ولا بحاجة بسيطة؟ يعني احنا عمرنا شفنا رقم قياسي مثلا ان واحد جرى مش عارفه من مسافه ايه لايه 6 دقايق. عمرنا شفنا حد كسر الرقم القياسي وبقى 10، وبقى قصدي 3 مثلا، جرى لنفس المسافه بس في 3 دقايق. تاني يا جماعه، حد بيجري قال ان هو مثلا جرى المسافه المحدده دي في 6 دقايق، واحد جه كسر الرقم القياسي يعني جرى نفس المسافه بس في وقت اقل، هل معقول ان هو يجري نفس المسافه في 3 دقايق؟ يبقى الريكورد لما يكون فيه لما يكون في رقم قياسي مستحيل ان حد يكسره برقم كبير، فبالتالي الرقم ده huge بالنسبة للي كانت عليه، ولان الريكورد كان عليه اللي هو 574.8، فالانكريز باي 59.5 دي حاجة كبيرة. فاحنا ملناش دعوة برقم كبير ولا صغير، احنا لنا دعوة باللي كانت عليه واللي بقت عليه، فهنا هنستخدم by a huge margin. understood؟ مفهومة؟ Okay, number 5. In perfect conditions, the TGV could probably have gone faster by 5 to 10 kilometers. لا، حلوة دي، عجبتني التفكير. هنخليها سلايد. ليه؟ دي 5 كيلومتر بس، 5. دي مش كتيرة، 5 كيلو يعني بالنسبة مثلا للجملة بالظبط اللي فوقها دي 59 كيلومتر،
فكون ان خمسة دي بالنسبة للقطر مش حاجة كبيرة. القطر بيبقى اساسا سرعته عالية، فخمسة دي ما هياش حاجة كبيرة، صح؟ يبقى ساعتها هنختار ايه؟ تمام، هتبقى سلايتلي، مش متوسطة، حتى ده طفيفة كمان. بالنسبة لسرعة القطر ان احنا نزود 5 كيلو متر دي مش هتيجي حاجة. فساعتها هتبقى in perfect conditions the TGV could probably have gone slightly faster.